welcome back to my channel. This is Srihita. So today we are gonna make some chocolatey sandwich. Let's see the ingredients needed for it. We need some bread and a piece of bowl. a bowl to cut it into circles. Some amount of milk, butter, oil, chocolates. Take one bread, take chocolate and cut it into some pieces. Cut it into 4 pieces. Place another bread over it. Make a circle. Take a bread and keep 2 pieces. Now place another bread over it. And cut it. Just try to remove this. Take some amount of milk and keep it to the sideline so it won't come out. Maybe it's better we use a brush, but we don't have a brush. Don't worry, my hands are clean. First wash your hands before cooking. Yep. Keep it aside and continue the same process. Break them into pieces. Continue the same process for the other breads. So guys, these looks like idlis actually, but these are not idlis. And the leftover parts, we have to crumb these by mixing. Have to crumb this by mixing. Hey, పీసెస్ చేసినా అది నీ ఇష్టం. పీసెస్ చేస్తే మొత్తం ఇది మొత్తం వేయాల్సింది కొన్ని అవసరం లేదు రేపు పాలలో పెట్టుకుందాం కొన్ని విరిగిపోయినావా? చాలు, ఇంకొద్దు. నేను సైడ్ పీసెస్ తీసుకుంటావేమో అనుకున్నా. ఇవే చాలు. సరే ఇస్ ఇట్ ఓకే That is more. Maybe the crumbs will be left. రైట్ దేవుడా నన్ను తప్పగా చూడు ఎందుకంటే ఇదే ఫస్ట్ మిక్సీ పెట్టి ఎవరు చెప్పారు? లాస్ట్ వీడియో కావాలంటే నీకు చూపిస్తా ప్రూఫ్. లేకపోతే మమ్మీ నా మంట పెట్టేమో. show it yo what a Wait. hey don't you put to your left hand This is my right hand. Okay. once again Once again. Just once. Look at his face. Enough. Take them out. enough it's enough is it clear now yes now this is bread crunchy with super crumbs yeah Don't know what he has done. yes We have to take a container now. Hold it. which content I'll just take this out. hey no All these crumbs. wow nice crumbs Some will be left over. No? I told you to not add more. okay These are hot. you want to do Now we have to take some. Are you recording? We have to take some milk and same process as we did first, but just a little bit and spread it in the sides. Literally seems like idli, you know. Talk anything. yes it looks like idli but it is not idli it is kadli Yeah. Cadbury kadli what is this called tell me What bread? I mean, this recipe.
Something. You Chocolate got it. sandwich. Chocolate sandwich. Wow. Chocolate bread sandwich. We'll name it as. Chocolate bread sandwich. But we have to even fry it. There is more. You have to take some one plate, other plate to keep it. చూడండి ఎట్లా చేస్తుందా వంట చేయమంటే ఎవరు ఏ చేయమని దాంట్లో పెట్టు Sabah. Yes. Did not record till now and recording now after everything. ఫస్ట్ make it fast. You have to dip it in breadcrumbs and keep it aside. నిజాలుగా Do the same with all other 5 yes breads, not idlis. Take a pan. No. Take some butter. You shut down the spit. ఏంటండి నేను కూడా తీస్తానక్క అని తీయనాకో నన్ను అసలు కానీ నువ్వే చేస్తుందని నేను అందరికీ తెలుసు తెలుస్తున్నా కానీ ఎట్లా వేయించాడు ఫస్ట్ మమ్మీ దాన్ని మెల్ట్ అదొకటి ఉండాలిగా ఫ్రిడ్జ్ లాంటి దాన్ని తీసుకుంటావా వుడెన్ అందుకే తీసుకొచ్చి అట్లా కాడ ఆయిల్ కూడా వేస్తారు సార్ ఆయిల్ వేస్తేనే కానీ ఓన్లీ బటర్ అనే ఉన్నారు ఆయిల్ కూడా యూజ్ చెయ్యి ఇది బటర్తో వేద్దాం రాలేదనుకో ఇప్పటికే వస్తుందిలే ఎక్కడ చూసాను ఇది యూట్యూబ్ హాఫ్ యూట్యూబర్ హాఫ్ ఓనా ఇది అక్కడికి పోవాలి ఆయన అసలు ఓన్ ఇట్లా అసలు చాక్లెట్ని బ్రెడ్లో పెట్టి తినేదాన్ని నిన్నే చూస్తా అసలు అక్క అసలు 2 months బిఫోర్ ఇది ఐ మీన్ లాక్డౌన్లో ఇది ఫేమస్ అయింది తెలుసా ఫేమస్ పాడు అసలు దాన్ని ఏమైనా తింటరా అన్ని చెట్లన్నీ యూజ్ చేస్తాడులే డాడీ ఇక్కడ చేసాను తీస్తున్నావు తీస్తూనే అన్నా నువ్వు చేసే తీస్తూనే ఉండాలిగా ఇప్పుడు నీ ఫేస్కి టర్న్ చేస్తా చింప పలుకుతుంది ఇప్పుడే కాలేజ్ నుంచి వచ్చేస్తున్నాను ఏమైతే చెప్పింది ఎక్స్ట్రా చేయకు నాకు ఎక్స్ట్రా ఫీచర్ వచ్చొక్క అదే తెలుస్తుంది కాబట్టి తెలిసిందే లోపల చాక్లెట్ మెల్ట్ అయింది కదా మెల్ట్ అయిందా లేదా నీకు అర్థమైంది కదా వద్దు అతి కారం చేతులు మెల్ట్ చేశాక నేను స్మైలీ పెట్టింది నువ్వు కాదా చెప్పాలక్క ఫస్ట్ చాక్లెట్ పీసెస్ ఉంటాయిగా ఓన్లీ చాక్లెట్ పీసెస్ పెట్టాను మంచి అట్లా యూట్యూబ్లో ఉంది అట్లనే కాబట్టి సరేనా యూట్యూబ్ నుంచి చూస్ చేశానంటే మంచిగా ఉంది అని అంటావు ఆ ఫోన్గా చేశానంటే తలగొట్టుకున్నావు నువ్వు యూట్యూబ్ నుంచి చేసినా మంచిగా ఉంది అనట్లేదు నేను మమ్మీ తిన్నాక నేను ఉంటానో లేదు అయితే నాకు ఇంకా గోల్డెన్ ఎంతసేపు తీస్తావు ఫాస్ట్ నాకు సో వీఆర్ డన్ విత్ ద రెసిపీ వావ్ క్రంచీ యమ్మీ ఏం చెప్పు నాకు తెలియదు ఫ్లఫీ బ్రెడ్ చాక్లెట్ శాండ్విచ్ చాక్లెట్ శాండ్విచ్ బ్రెడ్ చాక్లెట్ శాండ్విచ్ ఓన్లీ చాక్లెట్ శాండ్విచ్ ఓకే చాక్లెట్ శాండ్విచ్ ఓ దిస్ ఈస్ ఎస్ కంక్లూజన్ చెప్పు okay first I should taste this యా I will యూ టేస్టా ఐ టేస్టా I okay I will Small taste piece. this and I'll tell how it come to me so you look at this టేస్ట్ అంటే అంతే తింటారు మొత్తం తిన్నారు ఇది మధ్యలో ఉంది చాక్లెట్ ఓకే దెన్ హౌ ఇస్ ఇట్ యువర్ రెసిపీ టెస్టెడ్ బై యూ టెల్ మీ నార్మల్ ఓన్లీ if you want to make it for any functions or anything please don't try it వాట్ మ్యామ్ ఓకే జస్ట్ ట్రై ఇట్ ట్రైయింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ hope you like the video and don't forget to subscribe like share and follow us bye bye hey guys welcome back to my channel this is Srihita so today we are gonna make some chocolatey bread for making it